Good morning, students. Now today we are going to discuss about the plant propagation. Plant propagation. The plant propagation it can take place by means of the two methods. One is the sexual method and another is the asexual or vegetative method. Asexual or vegetative method. Okay. So the asexual method, first of all, the asexual method. The plants are efficiently regenerated by using the vegetative parts, okay, or some of the modified parts. Modified parts म्हणजे या ठिकाणी this vegetative reproduction it is by two means. One is the natural and another is the artificial. One is natural, another is the artificial. So the natural vegetative propagation means there are some modified structures they are produced in the plant. Modified structures they are produced in the plants. Okay. So that modified structures they are known as the vegetative propagation by means of the modified structures it is known as the natural vegetative propagation, and artificial means it is by the human practice, okay, or practice of humans they are applied on their propagation, so that is the artificial propagation. So modified structure means there are number of modified structures they are present, okay, so it may be bulb, it may be corm, it may be the offset or stolon or rhizome, or there may be the runner. Okay, so these are the various modified structures which are produced by the plant, and by means of this, okay, by means of these structures the plants they are propagated. Okay, the plants they are propagated naturally or they multiply naturally, so that is the natural vegetative propagation. And these structures they are made particularly when the conditions are favorable and the moist conditions are available, then this plants it automatically or itself it starts germination or its growth. Okay, so that is the natural vegetative propagation by means of the modified structures. And artificial means it is by means of the cutting, layering, budding or grafting. Cutting, layering, budding or grafting. Okay, so there are these modified structures, they are the resting structures. Okay, when conditions become favorable they propagate, and this artificial method it is by the human practice. Okay, the some plant they are propagated by means of the cutting, some means we will discuss in detail later on. The sexual method means it is the propagation by means of the seeds. Okay, by means of the seeds. Certain plants they produce the numerous seeds. Okay, and these seeds they are dispersed from the plant and to survive in the nature and to maintain the species. Okay, म्हणजे हे सीड्स न्यूमरस सीड्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होतात किंवा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सीड्स प्रोड्यूस होतात. त्यानंतर ते सीड्स फ्रूटच्या माध्यमातून, ह्युमन बिंगच्या माध्यमातून, ॲनिमलच्या माध्यमातून किंवा इतर वेगवेगळ्या एजन्सीच्या थ्रू ते त्या ठिकाणी डिस्पर्स होतात ॲट व्हेरियस इकॉलॉजिकल प्लेसेस. And in that ecological places the seeds they grow and they multiply the plants. Okay, तर या ठिकाणी मग हे प्लांट्स त्या ठिकाणी प्रोपगेट होतात आणि या ठिकाणी ते ट्राय टू मेंटेन देअर स्पीसीज, म्हणजे ज्या प्लांट पासून ते आलेले ते प्लांटचे स्पीसीज मेंटेन करायचा प्रयत्न करतात. We know that due to the climatic changes or increasing population load or over exploitation, the introduction of the new species, there is there is a loss of different species, natural species from our land. Okay, म्हणजे या ठिकाणी वेगवेगळ्या बाहेरून आलेले जे इंट्रोडक्शन झालेले जे स्पेसीज आहेत,
ग्लोबल वॉर्मिंग आहे, ओव्हर एक्सप्लॉटेशन आहे म्हणजे अति वापर जो झालेला आहे, इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन लोड किंवा क्लायमॅटिक चेंजेस, तर हे सगळ्यामुळे काय होतं की त्या ठिकाणी देर इज अ लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. ओके, अँड देअरफॉर टू मेंटेन द बायोडायव्हर्सिटी, the propagation by means of the seeds or by means of the asexual method, it is required, okay, or it is necessary. So first of all, we will discuss about the sexual reproduction. Then later on, we will discuss about the asexual method or the vegetative method of propagation. Okay. So first of all, the sexual propagation. Sexual propagation. The sexual propagation means it is propagation by means of the seeds. Propagation by means of seeds. Propagation by means of the seeds. Okay, so the seeds, they are nothing but they are the fertilized product of the parental gametes. Okay, म्हणजे parental gametes त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होतं आणि त्याच्यातून त्या ठिकाणी एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो आणि एम्ब्रिओला डेव्हलप होण्यासाठी काही न्यूट्रिएंट्स वगैरेची तिथे प्रोव्हिजन केलेली असते आणि त्याच्या प्रोटेक्शनसाठीचं सीड कोट वगैरे, तर असं या ठिकाणी हे कंबाईन स्ट्रक्चर जे तयार होतं फर्टिलाइज, so that is known as the seed. Okay, so the propagation by means of the sexual propagation, it is the very old and easy method. Okay, it is very old and easy method. It is very old and easy method. So it is widely used for propagation of the plants, various plants like ornamental plants, annual plants, vegetable plants, medicinal plants, fruit plants. Okay, so this number of the plants, they are propagated by means of this widely used method is the sexual propagation. Okay, so it is the old and easy method. The source is the best source of multiplication of most of the plant species. Okay, so there are different types of the seeds. So some of the seeds, they are germinate very easily, but some seeds, they are very hard or it is difficult to germinate in normal condition. Okay, so the seeds of some of the species germinate uniformly and some are very erratic in germination. Okay, or we can say that some are easy, some seeds grow easily or germinate easily and some very hard. Some are with difficult, some are easily and some are with difficulty. Some are germinate with difficulty. Okay, so this variation in germination, it is due to the environmental and physiological factors. Okay, it is due to environmental factor and physiological factor. Physiological factors. Okay, environmental factors and the physiological factors. Okay, the seeds produce many plants at once. Okay, म्हणजे आपण या ठिकाणी सेक्शुअल प्रोपगेशनची एक आपल्याला खूप चांगली गोष्ट अशी आहे, तर या ठिकाणी वी कॅन कलेक्ट द नंबर ऑफ सीड्स ॲट वन्स. एकाच वेळेस आपण खूप सारे सीड्स त्या ठिकाणी कलेक्ट करू शकतो. ओके, अँड वी कॅन ट्रान्सपोर्ट इझिली. वी कॅन कलेक्ट and transport easily. We can collect the seeds at once or we can collect the seeds and transport it easily. Okay, so there are the different plants, they have the different types of the seeds or they have the different characters of their germination. So the tropical seeds, they are best soon as they fresh. Okay, because they do not survive if they are allowed to dry out. म्हणजे काही सीड्स जे असतात, वी कॅन सम सीड्स वी कॅन स्टोर इट फॉर द लॉंगर ड्युरेशन. ओके, म्हणजे काही सीड्स आपण लांब बऱ्याच काळासाठी स्टोर करू शकतो आफ्टर ड्राईंग. बट काही ट्रॉपिकल प्लांट्स असे सीड्स जसे आहेत, या ठिकाणी वी हॅव टू ग्रो देम फ्रेशली.
म्हणजे जर ते ड्राय आउट झाले तर त्या ठिकाणी ते जर्मिनेटच त्या ठिकाणी होत नाही. ओके, त्या ठिकाणी ॲट द टाइम ऑफ द सीड प्रोपगेशन वी हॅव टू चेक आवर सीड्स दे आर डिसीज फ्री. ओके, दे आर हेल्दी अँड डिसीज फ्री. चेक the seeds are healthy and disease free. त्याला कुठलाही रोग असता कामा नये आणि सीड्स कसे असले पाहिजे, हेल्दी असले पाहिजे. ओके, even though the seeds are healthy, then also sometime there may be the failure of the germination. मग या ठिकाणी there is a failure of the germination. Why this failure takes place? The failure of germination. म्हणजे काय तर त्या ठिकाणी even though the seeds are healthy, they are pest free, disease free, then also there is a failure of the germination. So what are the causes of that failure of the germination? So one is the chemical inhibitor. Chemical inhibitor, and the next is the physical inhibitor. Physical inhibitor. The chemical inhibitor म्हणजे काय, there are certain chemicals which are present in the seeds. They do not allow to germinate that seeds. So they are known as the chemical inhibitors. आणि त्या ठिकाणी physical inhibitors म्हणजे काय, some seeds they have very hard seed coat. Okay, or they have some hydrophobic material in their seed coat, and therefore they do not allow water to enter inside it. म्हणजे हायड्रोफोबिक सीड कोट असल्यामुळे त्या ठिकाणी वॉटर आतमध्ये जात नाही, किंवा मग हार्ड सीड कोट जे असतं ते खूप हार्ड असतं आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जर्मिनेट होत नाही. मग या ठिकाणी असं केमिकल इनहिबिटर्स जर त्याच्यामध्ये असतील तर आपण या ठिकाणी काय करू शकतो, तर या ठिकाणी सोक द सीड्स ओव्हरनाईट. ओके, सोक द सीड्स ओव्हरनाईट. रात्रभर जर ते पाण्यामध्ये भिजू घातले तर ते केमिकल इनहिबिटर्स वाहून जातात आणि त्यानंतर ते कॅन इझिली जर्मिनेट. द सीड्स कॅन इझिली जर्मिनेट. आता फिजिकल इनहिबिटर्स असतील तर द स्कॅरिफिकेशन इज नेसेसरी. आता स्कॅरिफिकेशन म्हणजे काय, तर या ठिकाणी ब्रेकिंग ऑफ द सीड कोट विदाउट डॅमेजिंग द सीड. सीडला कुठलंही डॅमेज न होता त्याचं सीड कोट ब्रेक करणे. ओके, त्याला म्हणायचं स्कॅरिफिकेशन, मेकॅनिकल स्कॅरिफिकेशन. तर या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण मेकॅनिकल स्कॅरिफिकेशन त्या ठिकाणी करतो तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होतं की त्या ठिकाणी ते हार्ड सीड कोट ब्रेक झालं की त्या ठिकाणी वॉटर एंटर इनसाइड इट. त्यानंतर वॉटर आतमध्ये एंटर झालं की मग या ठिकाणी आतमधलं मटेरियल त्या ठिकाणी जे काय आहे एंडोस्पर्म वगैरे जे एनजीओ सगळं ते वॉटर ॲब्सॉर्ब करतं, स्वेल होतं आणि त्यानंतर जर्मिनेशन त्या ठिकाणी स्टार्ट या ठिकाणी होतं. तर या ठिकाणी मग हे फिजिकल इनहिबिटर जरी असले तर स्कॅरिफिकेशन नंतर त्याला सुद्धा या ठिकाणी सोक इन वॉटर. सोक इन वॉटर म्हणजे आधी स्कॅरिफिकेशन करायचं, त्याचं सीड कोट ब्रेक करायचं, त्यानंतर सोक इन वॉटर. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आता या ठिकाणी दुसरी गोष्ट, हाऊ टू प्रोपोगेट द सीड्स. ओके, हाऊ टू प्रोपोगेट द सीड्स. तर या ठिकाणी मग सीड्स काय करायचे, तर या ठिकाणी इट इज डिस्ट्रीब्यूट युनिफॉर्मली ऑन द सीड बेड. सीड बेड मध्ये जर तुम्ही प्रोपोगेशन करणार असाल तर या ठिकाणी युनिफॉर्मली spread or uniformly distributed over the seed bed. Spread over seed bed. म्हणजे सीड बेड मध्ये जर तुम्ही लावणार असाल तर त्या ठिकाणी युनिफॉर्मली त्या ठिकाणी स्प्रेड त्या ठिकाणी करायचे. किंवा मग या ठिकाणी जर सीड्स त्या ठिकाणी लार्ज असतील तर लार्ज सीड्स तर प्रोपोगेट इंडिव्हिज्युअली. प्रोपोगेट इंडिव्हिज्युअली म्हणजे इंडिव्हिज्युअली एक एक सीड त्या ठिकाणी प्रोपोगेट त्या ठिकाणी करायचे. प्रोपोगेट करताना या ठिकाणी काय करायचे, फर्स्ट ऑल मेक द होल. मेक द होल इन सॉइल. आता या ठिकाणी हे होल किती असलं पाहिजे, तर साधारणपणे 2 सेंटीमीटर और नियर अबाउट द साइज ऑफ सीड. नियर अबाउट द साइज ऑफ सीड. एक तर सीडची साईज असली पाहिजे किंवा जनरली त्या ठिकाणी 2 सेंटीमीटर पर्यंत त्या ठिकाणी असलं पाहिजे. ओके,
Then place 2 seeds in a hole. 2 seeds in a hole. ते जे आपण या ठिकाणी छोटंसं ड्रिल पाडलं जमिनीला किंवा त्या ठिकाणी होल केलं बोटाने किंवा काडीने वगैरे, त्याच्यामध्ये 2 हेल्दी सीड्स त्या ठिकाणी टाकायचे. ओके. देन पुश द सॉइल और रेक द सॉइल. पुश द सॉइल, पुश और रेक. रेक म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही ते माती ढकलायचं जे असं त्याच्याने त्या ठिकाणी ती माती त्याच्यावर पुश करायची. रेक द सॉइल और पुश द सॉइल ऑन सीड. आता हे कशासाठी, तर या ठिकाणी टू एस्टॅब्लिश द सॉइल अँड सीड रिलेशन, की त्या ठिकाणी सॉइल आणि सीड मध्ये त्या ठिकाणी रिलेशन्स त्या ठिकाणी म्हणजे त्या ठिकाणी स्थैर्य निर्माण व्हावं, की जेणेकरून सेटलमेंट त्या ठिकाणी व्हावी, जेणेकरून त्या ठिकाणी ते ग्रो होईल. ओके. देन वॉटर इट इझिली, वॉटर इट केअरफुली. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही वॉटरिंग करता त्या ठिकाणी सॉइल अँड सीड शुड नॉट बी डिस्टर्ब. म्हणजे या ठिकाणी कधी कधी काय होतं, तर या ठिकाणी इफ वी इरिगेट that seed with the pressure, then it disturbs the soil as well as seeds. There may be the displacement of the seed and soil. Okay. म्हणजे जर तुम्ही त्या ठिकाणी पाणी दिलं प्रेशरने किंवा if you give water with the pressure, then it displaces the soil and the seed. Soil and seed त्या प्रेशरने निघून जातं तिथे. तर या ठिकाणी असं न करता या ठिकाणी एकदम केअरफुली त्या ठिकाणी पाणी तुम्ही त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. ओके. तर या ठिकाणी जर या ठिकाणी तुम्ही या ठिकाणी तिथे दुसरी गोष्ट वॉटर लॉगिंग होता कामा नये. देअर शुड नॉट बी वॉटर लॉगिंग और देअर शुड नॉट बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सीड. ह्या 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, की तिथं जिथं सीड तुम्ही प्रोपगेट केलंय तर त्या ठिकाणी देअर शुड नॉट बी वॉटर लॉगिंग. वॉटर लॉगिंग म्हणजे चिखल होणे, तिथं चिखल होता कामा नये. किंवा दुसरी गोष्ट डिस्प्लेसमेंट म्हणजे सीड तिथं उडून दुसरीकडे जाऊन पडायला नको. या 2 गोष्टींची काळजी त्या ठिकाणी घेतली पाहिजे. ओके. सो समटाइम्स द प्लांटिंग ऑफ द सीड्स इन द पॉलिथिन बॅग. तर पॉलिथिन बॅग मध्ये जर तुमचं प्लांटिंग या ठिकाणी असेल, प्लांटिंग इन पॉलिथिन बॅग, प्लांटिंग इन पॉलिथिन बॅग. आता पॉलिथिन बॅग मध्ये जर तुमचं या ठिकाणी करायचं असेल तर सेम मेथड होल करा, त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी सीड टाका आणि या ठिकाणी सॉइल मस्ट बी मॉइस्ट. सॉइल मस्ट बी मॉइस्ट. सॉइल ही मॉइस्ट असली पाहिजे, ओलसर त्या ठिकाणी असली पाहिजे. ओके. आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी हे करायचे. आता या ठिकाणी अलाउ टू जर्मिनेट. ओके. म्हणजे तुम्ही बॅग मध्ये लावा, पॉट मध्ये लावा किंवा फील्ड मध्ये लावा. अलाउ टू जर्मिनेट. आता या ठिकाणी जर्मिनेट झाल्यानंतर तर या ठिकाणी वेन त्या ठिकाणी लिप्स 4 लिप स्टेजला त्या ठिकाणी प्लांट येईल. वेन प्लांट ॲट 4 लिप स्टेज, 4 लिप स्टेज. ओके. 4 पानं त्या ठिकाणी आपल्याला दिसायला लागले की त्या ठिकाणी रिमूव्ह 1 प्लांट फ्रॉम द होल. रिमूव्ह 1 अनहेल्दी प्लांट. म्हणजे या ठिकाणी 2 प्लांट पैकी जे अनहेल्दी दिसेल तर त्या ठिकाणी रिमूव्ह 1 अनहेल्दी प्लांट फ्रॉम द होल किंवा ॲट 1 प्लेस. एका जागेतून आणि या ठिकाणी कीप 1 प्लांट ॲट प्लेस. कीप 1 प्लांट ओनली. ओके. फक्त एकच प्लांट त्या ठिकाणी ठेवा. एक प्लांट त्या ठिकाणी अप्रूटेड त्या ठिकाणी करून टाका आणि त्यानंतर अलाउ टू ग्रो. ओके. सो इट इज द सेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन. Then the advantages and disadvantages of the sexual propagation. So first of all, advantages of sexual propagation. Advantages of sexual propagation. Advantages of sexual propagation. So first advantage, it is easy, simple and convenient method. It is easy, simple and convenient method of propagation.
Then second advantage, these plants are long-lived. The plants which are propagated by means of the sexual method, these plants they are long-lived. They are more productive. आपण गावाकडे पाहतो नाही का की आपण जे ग्राफ्टचे लावलेले आंबे असतात आणि गावरान आंबे असतात. गावरान आंबे खूप फुल त्या ठिकाणी त्या प्लांटवर त्या ठिकाणी ते फळं येतात. त्या तुलनेमध्ये ग्राफ्टच्या प्लांटला कमी कमी फळं असतात. They're more protective, okay, and more or greater tolerance to adverse climatic conditions. Greater tolerance to adverse climatic conditions as well as diseases. म्हणजे या ठिकाणी डिसीजेस क्लायमॅटिक कंडिशन्स वगैरे याला या ठिकाणी काय असतात ते मोर टॉलरंट असतात. म्हणजे त्या ठिकाणी इझिली ते बळी पडत नाही. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी सेक्शुअल प्लांट प्रोपगेटेड प्लांटला इझिली आजार होऊन त्या ठिकाणी ते डिस्टर्ब होत नाहीत किंवा इझिली त्या ठिकाणी त्यांना प्रॉब्लेम होत नाही. त्यानंतर सीड प्रोपगेशन, इट मेक्स द फिजिबल प्रोपगेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन विच द असेक्शुअल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन इज नॉट common. Okay, म्हणजे या ठिकाणी some plants do not some plants do not produce by asexual method. Okay, काही जे प्लांट्स असतात किंवा काही स्पेसिस व्हरायटीज of the medicinal plants, they do not produce by the asexual method. Okay, so it is the only method. So it is the only method. It is the only method to propagate the plant. ओके, जसं या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल पपया वगैरे, तर त्याचे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन पॉसिबल नाहीये. तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो की ते बियाणेच लावतो. तर या ठिकाणी अशा काही स्पेसिस असतात की त्या ठिकाणी त्या आपण असेक्शुअली मेथडने त्या ठिकाणी प्रोपगेट करू शकत नाही. ओके, त्यानंतर इट इज ओनली वे टू ऑब्टेन द न्यू व्हरायटीज अँड हायब्रिड विगर. ओके, it is the only way to obtain new varieties and hybrid vigor. ओके, आता या ठिकाणी काय होतं पहा, तर या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होताना पॅरेंटल कॉम्बिनेशन तिथे येतात, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर. आणि त्या ठिकाणी जेनेटिकली त्या ठिकाणी काय होतं, रिकॉम्बिनेशन होतं. आणि मग त्या ठिकाणी जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन होताना काय होतं की त्या ठिकाणी देअर मे बी द न्यू नॉवेल कॅरेक्टर्स इट प्रोड्यूस इन द प्लांट. and this the plants with the new novel characters, they may be considered as the new variety. Okay, the new variety म्हणून सुद्धा त्या ठिकाणी कधी कधी मेंटेन केले जाऊ शकतात किंवा असे हायब्रिड विगर्स त्या ठिकाणी पॉसिबल होतं. असेक्शुअल मेथडने हे करता येत नाही, कारण असेक्शुअल मेथडने काय होतं की आपण त्या प्लांटचं व्हेजिटेटिव्ह पार्ट त्या ठिकाणी लावतो आणि त्याच्यासारखंच त्या ठिकाणी दुसरं प्लांट त्या ठिकाणी नवीन येणारा डॉटर प्लांट एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरेंट, म्हणजे ट्रू टू टाईप प्लांट असतो ते. पण इथे तसं नाही, इथे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन्स होतात आणि त्याच्यामुळे न्यू व्हरायटीज हायब्रिड विगर्स वगैरे जे आहे इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द सेक्शुअल प्रोपगेशन. ओके, त्यानंतर ग्राफ्टिंग वगैरे करताना किंवा बडिंग वगैरे करताना रूट स्टॉक लागतो. ओके, सो द रूट स्टॉक on which the other varieties they are budded or grafted, they are always the sexually propagated plant on which the budding or grafting is carried out.
seedling or sexually propagated plant. Okay. Then seeds of medicinal plants, they can be stored properly for the longer duration. Seeds of medicinal plant or any other plants also. Okay. Medicinal plants. Here we are discussing about medicinal plants, therefore the medicinal plant. Otherwise, the seeds of medicinal plant, fruit plant, vegetable plant, ornamental plant, we can be stored for longer period. Longer period. Okay. Longer period साठी त्या ठिकाणी ते स्टोअर केले जाऊ शकतात. Okay. Then seeds can be transported very easily and can store for the longer time. Longer period and easily transported. Easily transported. Seed can be transported very easily. Okay. So these are the advantages of sexual propagation. Number one, easy, simple and convenient method. Long lived, these plants are long lived, more productive and greater tolerance to adverse environmental conditions as well as the diseases faced. They are more tolerant or they are more um, strong enough to resist the diseases. Okay, disease resistance त्या ठिकाणी जास्त असतो. The some plants do not produce by the asexual method, so it is the only way to propagate that plant by means of the sexual propagation. It is the only way to obtain the new variety or hybrid vigor because there is a genetic recombination takes place. Then rootstock in the budding and grafting, it is only the seedling plant. Then seeds of medicinal plant can be stored for the longer period and the seeds can be easily transported. Okay, so this it is the advantages of sexual propagation. Then disadvantages. Disadvantages. Okay. So the seedling plants, they are not true to type. Not true to type. आता ट्रू टू टाइप म्हणजे काय आत्ताच सांगितलं. व्हेजिटेटिव्हली प्रोपगेटेड प्लांट्स दे आर एक्झॅक्टली सिमिलर टू देअर मदर प्लांट. ओके, त्याला म्हणायचं ट्रू टू टाइप. त्याच्यामध्ये अजिबात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत नसतं. जे कॅरेक्टर मदरमध्ये आहेत ते एक्झॅक्ट सिमिलर कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये येतात. तर त्या ठिकाणी ते ट्रू टू टाइप असतात. पण या ठिकाणी सीडलिंगचे प्लांट्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होतं त्याच्यामध्ये आर नॉट ट्रू टू टाइप ऑफ द प्लांट बिकॉज ऑफ द हेट्रोझायगस नेचर. हेट्रोझायगस नेचर म्हणजे या ठिकाणी मदर कडून येणारे वेगळे कॅरेक्टर, फादर कडून येणारे वेगळे कॅरेक्टर. हेट्रोझायगस कॅरेक्टर because of the heterozygous character of the plants. Okay, the seedlings of the plants, they have long juvenile phase. Okay, they have long juvenile फेज. म्हणजे या ठिकाणी लॉंग ज्युवेनाइल फेज म्हणजे काय, त्याची बाल्यावस्था बरेच वर्ष चाललेली असते, म्हणजे जवळपास 6 ते 10 वर्ष. म्हणजे या ठिकाणी 6 ते 10 वर्ष ते फलधारणच करत नाही. ओके, हेन्स द फ्लावरिंग अँड फ्रुटिंग बिकम्स व्हेरी लेट. हेन्स फ्लावरिंग अँड फ्रुटिंग इज लेट. फ्लावरिंग आणि फ्रुटिंग ही लेट होते. ओके, त्यानंतर these plants grow vigorously, therefore it causes obstruction in the intercultural practices. हे प्लांट कसे असतात, they are more vigorous. So intercultural operations are not easy. Are not easy. Okay, intercultural operations हे easy नसतात. त्याच्यानंतर
The, se- uh, the seeds of the many fruit plants, they are stored immediately after extraction from the fruit. Okay, so they lose their viability if we store for the longer period. Okay, some plants lose viability lose viability if stored for longer period. जास्त काळासाठी आपण त्याला स्टोर करू शकत नाही. जसं की या ठिकाणी एक्झाम्पल जामून और सिट्रस. जामून और सिट्रस. ओके, जामून और सिट्रस म्हणजे जांभूळ किंवा या ठिकाणी सिट्रस म्हणजे मोसंबी, संत्री, लिंबू वगैरे. In case of sexually propagated plant, there is no assurance about the genetic purity. No genetic purity. म्हणजे या ठिकाणी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होणार असल्यामुळे या ठिकाणी कोणते जेनेटिक कॅरेक्टर्स त्या प्लांट मध्ये आलेले आहेत, हे आपण त्या सीड मध्ये कोणते कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी आलेले आहेत एम्ब्रियो मध्ये, हे आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येत नाही. सो देअर इज नो जेनेटिक प्युरिटी. जसं आता एखाद्या झाडाची फांदी आपण कट केली आणि ती प्रोपगेट केली तर आपल्याला खात्री असते की जसं मदर प्लांट आहे तसंच त्या ठिकाणी हे डॉटर प्लांट येणार आहे. तर सीडच्या बाबतीमध्ये आपण असं म्हणू शकत नाही. या ठिकाणी एखादं खूप छान आंब्याचं झाड आहे, त्याच्यावरचा जो आंबा आपण त्याचे सीड आपण स्टोअर केलं आणि त्या ठिकाणी ते सीड जर प्रोपगेट केलं तर त्याच आंब्यासारखं येईल हे सांगता येत नाही. तो त्याच्यापेक्षा बेटर पण येऊ शकतो, त्याच्यापेक्षा वर्स्ट पण येऊ शकतो. सो देअर इज नो जेनेटिक प्युरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग. ओके, ऑफस्प्रिंग्स म्हणजे काय, त्यांचे प्रोजेन. त्यानंतर advantages offered by rootstock and scion in asexual propagation, it cannot be gained through the sexual method. म्हणजे या ठिकाणी सेक्शुअल मेथड मध्ये, या ठिकाणी असेक्शुअल मेथड मध्ये या ठिकाणी रूटस्टॉक आणि सिओन जो वापरला जातो तर त्याचे कॅरेक्टर्स या ठिकाणी त्या सिओन मध्ये येणार नाही. रूटस्टॉकचे कॅरेक्टर सिओन मध्ये येतीलच असं त्या ठिकाणी सांगता येत नाही. ओके, सो इट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेक्शुअल प्रोपगेशन. आता आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. तुम्हाला लक्षात आलं असेल. थँक्यू व्हेरी मच.